Zensese TV. Alex Kamangila anandi live ndipo pa live pamenepo panabwera Atolankhani osiyanasiyana omwe amafunsa mafunso kumufunsa Alex Kamangila ndipo amayankha. Ndiye tamvani mafunso a Atolankhani komanso ndi zomwe Alex Kamangila amayankhula. And you say Kumalai Katangale Sangate because you're part of the corruption. When as journalists you're failing to do your job, you become part of the corruption. Muma sanduka otandizira operekezira. And this is not just ngata jina katsagula mera nalandira ndalama cash timaziwa. Izi siza jina nyondo Ephraim nyondo oka mera nalandira cash ametu kuziwa. By inactivity, by failure to act, by failure to do the right thing, by passiveness, you become enablers of corruption as journalists. This press briefing is about the fight against corruption. And if I speak in a way that as journalists you feel attacked, it's because I know you can do better. Because I know your capacities. Most of you, the gurus of media, have interacted with you. You are intelligent enough. You can't say that it is because of lack of education. I know your capacities. I've interacted with you for the last 10 years as an advocate for the abolition of the death penalty. I've interacted with you for the last 10 years as a pursuant of justice for the vulnerable groups, the detained, women, children, the elderly. I have interacted with you, so I know your capacities. Amalawi and Kamajitola, Nisanko Pusa. We allow stupidity. And Hamena Jamupes out in Zazibusa, Machadichim, Ahumala Liga, Niban Hena Obimpina, we are praying for you, Kamangila Uja. Which God are you talking about? Which Love more Chigoba. He's a prince of thieves. He is this chess. You made many Obanga fight in corruption. They are going to say Chigoba Uja. It will fall down. And when you say Malawi, they will fall down. And they are going down. I have been offered money a couple of times. And offered money, Sukuda Money Bank offered 100 million. I'm going to name your price. But my price is justice. No one can claim that he has paid me money. No one. Don't listen to stupid people. Unless you're stupid, you're free. You're free. That's what I will say about Chigoba. Tikan gwesa Chigoba uyu. Chigoba kangoloa mundende, kuyanka milandu yake. The whole corrupt system will fall. Nditokoze bambo banda bwabwelesa Atolankhani osiyanasiyana. Ndipo nditokoze Atolankhani kubwera kwanu. Ndikupempheni kunena kuti pamene mukufunsa mafunso mufuse nchichewa ifa ndifuna ndiyankhule nchichewa often kuti ndiyankhule ndi awo amene ali kumudzi. Dziko lindirawo, dziko si la wina aliyense ayi. Komanso ndipemphe kunena kuti tipangane ripoti mwachilungamo. Don't misinterpret what is being said. Ngati simunamvetse funsani ndithu. Nditsegule bwalo kuzera mwa bambo banda ndikuti amene afuna kuyankhula azipanga mic off then ndikufunsa funso. And ndanena kuti journalist mmodzi funso limodzi. Palibe zomafunsa mafunso 10 munthu mmodzi. Press briefing ndi ya dziko siya munthu mmodzi. Kapena house imodzi. Media house imodzi. Over to you, Mr. Banda. All right, I hope we can show that, but I'm sure that colleagues, you have questions to pose to Mr. Kamangila, having spoken for the last 40 minutes in regards to the fight of corruption and his allegiance to Mr. Gabriel Chambers. If anyone has a question, feel free to pose it to Mr. Kamangila. All right, so my hand is up. Let me just ask. Thank you very much for the elaborate address. My name is Kwayankha from Capital FM, as I said. Ndimangofuna ndimvesetse kuti stand yanu pankani kuzana ndi achembezi
ikugona pati makamaka chifukwa makamba kuti simunamveko ene maripoti okhuzana ndi misconduct yawo, ndipo muganizira kuti amene akufalitsa za iwo afuna kuti angoyipitsira mbiri chabe. Nde mukugona pati chifukwa mwamaninaso kuti makhala kuti mwamva pena pake kuti enake anachita kusaweruzika achembeziwa, ndiye kuti mubweranso nkutembenuka. So ndikungofanipisa kuti tigwire chiti makamaka. Komanso pa nkhani ya chisankho, sorry ndifunsa awiri, pa nkhani ya chisankho, what could be done right ya chisankho cha 2020 chicha, makamulado wa chisankho cha what could be done right by the judiciary? Alright, thank you so much, Mr. Kwayankha. We get more questions before Mr. Kamangila responds. Ready my Note 10 Pro Max. Hello, I'm the Isaac Salima from Times. Hello. Hope Mugniva, Yes, you can proceed to ask a question. yeah, okay. My name is Isaac Salima from Times. I just wanted to get it clear from Mr. Kamangila. Pena monega kuti mapanga attack and media. Recently, you've been lighting by Facebook panu mwina clarify my issues. Data musisi ngalimbezi atulankana kumalawi sangalimbezi. Kodi munasimaona kuti nkofunika kuti muzibanga engage a media privately, maybe as you have done today, rather than mwina kumapanga attack ku ba social media. Simuona ngati mwina mukuyipisa so ubale wanu ndi nyimba zofalisa nkani nziko muno. We'll take from Mr. Jingwaro and then Mr. Kamangila. You can answer the questions that have come from Mr. Noah Kwayankha, Mr. Isaac Salima from Times, and just now Mr. Chisoma Jingwaro from Zodi. Right, ndatokoza kwambiri. Mwina funso langa likuwanga so build kwa imina funso yakosedwa hapa asalima kuti ife Atolankhani ndi ma code of ethics, code of conduct imene timatsatira monga ngati somene mulili chimodzimodzi ni Kamangila kunkhani za malamulo. Ndiye nthawi ina ukupezeka kuti muna pamachulidwa mayina tiwapezeka kuti muna mayina achatapanga omit kuopa kuti pakhoza kubwera malawsuit ndi zina motero. Tichite motani moving forward kuti reporting yake izikhala in line ndi mene mukuganizira kuti kukhoza kukhalira chotero komano mosakhala ngati kuti tikuphinja munthu wina, chifukwa mene malankhulira amodzi makhala kuti tili ngati sitimalemba zina zimene mwalankhula kapena kwa imene zimene kukhalira komano timatsatira zinthu zimenezo kuchita kwake kukhale motani. Mr. Kamangila, you can take up these 4 questions from the colleagues. Mr. Noah Kwayankha on Mr. Gabriel Chambers, ndikukhulupirira unena kuti funso lanu likuoneka kuti simumamvetsera, chifukwa mukanena kuti where are you on his role, where are you on Gabriel Chambers, ifa muzani naye zikena muzani naye. Then natu ine unena kuti achembezi analakwitsa pa nkhani yonena kunena kuti ukayang'ana ma documents amalisaja, it was clear anyone would see kunena kuti pamene pajapo katangala maindapo ndewo aja maina kupanga act kulakusaka kuti sana pange act. Zomwe napereka example yawo kuba napereka example yawo kuba ndi ndani ndi guard akubabwe ya unyumba guard sana gwire ntchito yake mwenera apolisi akubwera akugwira akuba ndi guard ujano akudani akumangidwa akutsegulidwa milandu pamene akubaja akwasiya kwapanga release. Nimapanga describe issue ya Gabriel Chambers so msumamvetsera bwino lomwe anoyo kunkwayira. My position is that sado report imene munayiona ija imene ndimene namaina kwapanga present imene anali kuti akapanga present and it was imam paka imam maliza imam panga blame everything in terms of punishment amalandira anali Gabriel Chambers. Ino mundu zonena kuti
zomwe zinachitika za analysis amene amaina kulandira chilango chopangidwa suspend kupangidwa investigate for a criminal prosecution ndi Gabriel Chambers really. So position yanga ili clear, unless anthu abwerese maumboni ogwirika bwino, maumboni ogwirika bwino on Gabriel Chambers. Gabriel Chambers is the one that should take the mantle. My mistake amene wapanga, even desperation yake amene wapanga waonesa, because ine ndikukhulupirira uni amakakumana ndi baba uja mene anafurukuza baba uja sizingatheke kuti zimene zawanangopeka mpaka nakunena kuti anakakumana ndi akazi anga pamene pajabu pakuone kuti anthu ajama kumanati kumano munthu amene ukumuona kuti ndi ndani sikumkhulupirira. Ungamakamuonese mkazi wako, ungamamuone kuti alowe nyumba mwako mpaka nakaone mkazi wako, munthu amene ukumuona kuti afuna kupange bribe, iwe sikufuna bribe. Kodi Malawi timatengedwa kupusa chifukwa chani? Iniwo ma journalists simunafuse bwinobwino kalata ya baba ija maina kumutengesa pamene paja kumfusa mafuso, but you don't do that. Chifukwa chani? Mukumateteza anthu akatangale, mumateteza akatangale inuyo ma journalist. Za on election case ndisatayi nthawi za election case tizakambirana za election case. Decision yo ngani ya election case ndikufunika kuti ndizakufotokozeni bwinobwino. Ifa ndikangokamba mongo pshatira pang'ono, mongo mwachiduswa, it will be misleading. So we'll have media team just like this just to talk about election case. Koma pamene popo sinzakhala ndi yama units yopangira bando chifukwa izakhala kuti mukuifuna ndinuyo. So azabwera amene akufuna sizapanga organize specifically for special journalists, because abati ndi special journalists 10 thereabouts amene tukuwapanga support for attendance for this important conversation. Isaac Salima Times usolani mwana kuti kodi Kamangila mapanga attack media kodi inde mugira nawo bwanji ntchito osapanga ngati mene mapangira apa bwanji. Sindi kudaba kuti ndino aku Times Isaac Salima and ngati ma journalist inuyo kubwera pa press briefing maina kuti mukhale concerned kwambiri ndi nkhaza zimene Amalawi akulandira pa nkhani ya Katangale, the effects of Katangale, the effects of corruption. Zosatira zakatangale ndi kuba kwanu osati kukhala ama mati panga ata inu zonena unena kuti malipoti anu sali bwinobwino sumayendesa bwino zimenezo zoti tingachita kumachita argue. So munthu alephere kukunenani unena kuti sitapangani bwino, ndipo that should be encouraging you. Nkhani ya Katangale sutili kuti amapanga Katangale ndawo wina aliyense ali hata kukhala involved ndi Katangale. Ndengati ndaona Katangale wa mu media ndikanika kunena kuti a media ndikanika kunena kuti akatsakula analandira ndalama zasata kuti ndo munena kuti ndakupanga nataka. Wake up journalists. If there is someone who should be slow to complain about being attacked, is a journalist, because your job umakhala mukupanga attack anthu, exposing anthu. So iniyo mukhale slow worrying kamena kudandaula kuti mukutipanga mukutinena. If I'm fighting corruption singamabwere kumbali, because mukandinena kuti Kamangila bwera tikambirane panopa ndi tagwira kumbali ko zivutatu zikhala too late. Kodi simesa Gabriel Chambers akunenedwa kunena kuti amakakumana ndi ababa mulondera kumbali ndi mufuna soni nzikumana nani kumbali mukupanga bwanji kodi. Media pali umboni woonekera kunena kuti simmapanga report zinthuzi palibe suzanja in your media. There's clear evidence on this. So tikakhala ndi umboni woonesa kunena kuti mukukondera makambidwe anu mene mwayitengera ino ya Times nkhani kalata ya ababa malondera. Is it the same way yomwe munatengera complaint yomwe analemba Kamangila on corruption ya ababa malondera? Why was there a distinction? It is clear. It is clear. The cartel has you by the feet, by the hands, by the eyes. They have grabbed your eyes. Mr. Chisomo Chingwal from Zodiac. Code of Ethics. Kamangila nditu mumaza yankula maina, mumaza chula anthu, ndife timaona so kuti tisatire ethics. Kodi ethics yo muzi yangana mbali imodzi inu ya media. Ethics muzi yangana mbali imodzi. How many times anthu apanga ma press briefing nkumanena za Kamangila, kumapanga blame Kamangila? The last press briefing, in fact it's strange kuti
Kumalawi pano anthu anayamba mapanga ma press briefing kumakamba za munthu. What I used to know as civic space and as a human rights advocate, anthu amapanga ma press briefing on government. Ndikumakamba za government kumapano Kamangila, anthu amapanga press briefings on Kamangila. The whole HRCC, the whole Robert Nkwezalamba. Kumapanga a whole press briefing anthu ambiri. Panel pamene paja. Kamangilai. Do you come to me to ask me, Kudi, when passing analysis 1 hour? Because the ethics, Mr. Chisomo Chingwa, have you read on what ethics of journalism reporting is? Or ethical reporting journalism is? Kabena mango use amawamina. If ethical ethical reporting by journalists requires kunena kuti story musave mbali mods. Story musave mbali mods. So, you have been allowing in a boni galindo. Kuyankula za Kamangila. Did you ever come kuli mumfembali ya Kamangila kwa basa space? In 1 hour, just like you gave Olamagula in Zodiac Jingwalu. I had a press briefing where Zodiac imaina kupanga lead. And imaina kupanga munana mana makudena kulosa oneka kuti zinzaida. Mpaka pano you have not given me report why on Friday last week Zodiac did not proceed with the press briefing that he was supposed to lead. You are part of the cartel. It's simple. You are part of the corruption. These are maumbonage ndamene machitidwe anu zochitika za mumana mizira code of ethics. Pamene ina bonika ndo akabwera umaza yankhula za Kamangila. You are releasing that information to the public. The Robert Nkwezalamba of HRCC. Sama machula dzina Alexis Kamangila. Pa radio ban direct. Did you come to Kamangila? Kuti Kamangila ukuyankhapo chani? Kundipasa 1 hour. Ndakulipirani ndanaudi ya. Ndikulipirani, which is a service that everyone else is entitled. Mundipase airtime ndiyankhule kumtundwa Malawi. Kumazemba, a whole radio station. How big zikachitika mumvera kwa ife? Where is zikachitika mumvera kwa ife? Mr. Gospel Kazako, where is zikachitika mumvera kwa ife? As the owner, the proprietor of Zodiac, you stand on justice, you stand on truth, you hate corruption. Where is zikachitika mumvera kwa ife? Gabriel Kamulomo, Mr. Gabriel, where is zikachitika mumvera kwa ife? If you play tricks on an important issue like fighting against corruption, Mr. Banda. Alright. Do we have any other questions or perhaps clarifications that we might seek or might want to seek from Mr. Kamangila? Fusani mafusa kula musaope. Maybe I may not pose a question to Mr. Kamangila. I want to ask a question to the journalist. My journalist at Malawi, whatever Mr. Kamangila is doing, do you think, in your opinion, Zabwino wabanga supporti? Support. How do you support him? Komaso ngati bali zina zofoka zimene Mr. Kamangila akwenera kukonza ndizidizo, because we have heard from him kuti iwo cholinga chawo kweni is to fight corruption. Koma ngati angamenye okha nkhondo ya corruption, ife nkumaona timwena zimene akupanga ndizamisala ndizachani sizingapange yield any results. So ndikufuna kufunsa kwambiri inuyo ma journalist, because nthawi zina timaonanso kuti kumatutuluka nkhani, koma nkhani zitamene zimatulukira even in news kaya online pages anu zimakhala pena umayita kuone kuti ndizosankha kuti awa sangalemberedwe nkhani zoyipa olo awa nkhani zawonse zingatuluke nkomwe. And kunjako zimamveka kuti mwina ena amakhoda akulipirani drama, ena akuopsezani. So nkhani ndimene yonena kuti lero tayitanidwa ababa. How do we fight corruption together? Akamangila wa akupanga zabwino, sakupanga zabwino, tingasapotani bwanji. Zikomo kwambiri. Alright, thank you so much, madam.
Colleagues, any questions as we are concluding our discussion this afternoon? Right. My name is Donald Krizombe. I just want to add up as well of what the other lady just finished saying now. I've got a question to go to journalist. Unena kuti ngati mukulepa a journalist aku Malawi, ngati mukufuna ndi kuthandiza dziko la Malawi. Kuba wachula anthu mayina mmene amachita Alexis Kamangila. Why can't you ask these people in the public kunena kuti kufunga kufusa ni mafuso ino anthu amene Alexis akuchwani mayina anu in the public online together with Alexis Kamangila. Ngati sikukufutani kuti mina make ngati ena mukula ndalama kanchele kuchokera kwa anthu ena akubawa. Because tikaonesesa baba dziko la Malawi kuonongeka. As the only people that now we are ukhulupirana kathandize dziko lathu ndi new materialist. Kuti anthu nkhalamba ndi ana amene akhala busy angamavenkhani zimene zikuchita dziko la Malawi. Anthu amene katithandize panopa ndi new materialist. Taisesani tapanga ndithu kenakake dziko kwapiri. Thank you so much, Mr. Kwizombe. Colleagues, any pertinent issues before we close? Mr. Moderator, Chingwaru here. I think a press conference choyamba pankhanzo kuzana ndi kulimbana ndi corruption, we're on the right direction. Mano, as it is turning now, this is my observation. It has turned out to be an attack on journalists. It has turned out to be an attack on media houses. For example, I'm here on my capacity as a journalist. Mano, coming out with names from your media house. Mwina anakugwirizana kuseri ndi anthu tikuza kungoyerekeza kuti amene amangana za chuma marketing is coming here. I think that's not right. The focus ndona ngati kuti yathawa. Sorry to say that. So I think tinakati tipange focus pa zimene we were invited here for. That would have been good. All right. Mr. Jungolo there making his comment in regards to the direction of the press briefing. Essentially, the press briefing is stand on corruption, and of course, his support for Mr. Gabriel Chambezi. I know we might have digressed. I know that Mr. Kwizombe and the lady with us did make questions or comments, but as journalists, we are not going to make responses to that. We are going to get that as a comment. I will take one from Mr. Mbetewa, and then we'll move on to Mr. Salima to wind up. All right. Thank you very much for the opportunity and, of course, for the well-presented presentation by Mr. Kamangila. Several questions have been directed towards the media, also Atolankhani. Why is it that maybe most of the times we don't take much of what is being said by, for example, Mr. Kamangila? Now, you look at Mina Apanga present a number of issues by press briefing here. He said the aim of this press briefing was about a 4-action point. Ziko la Malawi likuvomereza kapena kuti repressing corruption the rule of law. But now you look at all the presentations that he has made. He has mentioned names, but he hasn't given us, for example, evidence, tangible evidence to say with this izimena kufotokozazi ifeyo ngati Atolankhani kapena ifeyo ngati Bankani tikamali Bankani. We should have concrete evidence about what he is saying. Now the fear is if we take what he is saying, or maybe if he said go and find out on yourselves, it means good if so to give us one. So maybe I would urge Mr. Kamangila, if he has such kind of evidence, tangible ones, because for example, if you write something that is not valid umboni, ndiyemwina popita chitsogolo umboniwo ogwirika akuti anatenga ndalama
kuchokera kwa kuti tipase ma bank statements give to the media. It is easy for us to follow up on those issues, because if also when we go out to ask to balance the stories, if also we need to have backup. There's no point we can go to a source and ask him, you receive such kind of money, but if it don't want. So yeah, I do appreciate the zeal that he has for but kuti setendere mozi ilimwapeza umboni tipase ife umboniwo nafese umboniwo tupange scrutinize nafe tipeze anthu ena amene akuchita mu umboniwo tiyafikire tive mbali yawo kuli nkhaniyo pakuti pazonse mbali zonse ziwiri zikhale kutizambira mbali yawo. Nimafuna ndipereke magabenero. All right, thank you so much, Mr. Mbedewa. You've clearly hit the right notes there. Anyone else apart from Mr. Mbedewa? Mr. Alex? Yes, Mr. Lagan Kandawi. Yeah, okay, thank you. Evani had problems to join Kwayankha. My name is Lakem Kandaire. I work for Nation Publications Limited. Si mafunso kweni koma mwina kundide manga. Mwina funso likalo kuti I think pali anzatu awiri briefing hii. Mr. Alex, let me hold. Let me speak to say kunena kuti I think we should do. I've been very patient. I've been too patient actually. On people are diverting the real issues to attack how other people have spoken or how somebody. Can we go back to the issue of corruption? By the way, this is my press briefing. I've invited you to this press briefing. I will not allow you to be attacking each other. You can attack me, it's fine, but don't attack other people. Go ahead, Mr. Kandar. I'm okay to be attacked, but don't attack other people. I will not let that happen. Mr. Kandar, you can proceed. I don't know whether that was directed at me or... I indicated that I'm directing to Mr. Alex Panda, the one that is leading this. The one I'm now with an Inyoma journalist. If you want to attack anyone, you can attack me because I can respond. Don't attack anyone else. No, it's not an attack as you are putting it on my part. But what I wanted to, what I was saying is I joined late. As such, I don't know whether people were given an opportunity to make safe introductions, because I wanted to appreciate Madam Katie. That's the thing. You see, Mr. Lake, you are not the one leading this press briefing. Mr. Banda is the one who is leading this press briefing. Where is your courtesy, man? That is the job of the one leading the press briefing. You are more than 10 years trained journalist, and you're focusing on, we're discussing corruption in Malawi, little issues. You're focusing on, when Alexander's Mang introduced, leave that to Mr. Banda to do that. And you're actually being disrespectful because you are late to this press briefing. And then you want to be finding out when we were talking about. You are late to this press briefing. You haven't respected us, and you're not respecting Malawians. Mr. Banda, can we proceed? If there's anyone who wants to ask a question. Kumalawi timasekeredwa zachibwana, timasekerana zachibwana. Muntu wabwera mojedwa kunsonkhano wa Atolankhani. Ndabwere azinena kunena kuti uyu wachokera kuti. Mphamvu zimene zakuzitenga kuti. And muntu amene ndi muntu woti ndi journalist okhazikika. Muntu woti no, you can't do that. I end my contribution. Mr. Kandawile, just a moment. Mr. Kamangila, let's allow Mr. Kandawile to make his comment. We'll give him a brief of who attended and the colleagues that have spoken. Mr. Kwizomba, of course, the man that has just spoken to you. Sorry, Alex. I do not think this is how press briefings are handled. So
Yeah, that's why you're having paid CSOs doing. You're playing around. That's why you're allowed to do silly things with Malawians. You're handling press briefings that way because that's why corruption is thriving. That's why the country is not going anywhere. And you can't be doing these things minimum bangira muta. Inyo mambo mkandawile mabwela mochedwa kunsonkhano wa Atolankhani. Mhavu zomafusa kuti wachokera kuti mwazitenga kuti because the fact that you don't know and wazibanga introduced because mabwela mochedwa, you don't have that right. You mazibanga, like, should I even have to explain this? Do I even need to explain this? You have known me, Mr. Nkandawire, for a long time. We have worked together. I'm very professional. And what you're doing is unprofessional. So mungabwele kunsonkhano wa Atolankhani kubwela mochedwa ndikumafusa kunena kunadu wachokera kuti. You can't do that. I think I made my point. I'm having difficulties. You know, this is the technology. No, palibe za technology baba. Palibe za technology hapa. Give chance to your friends. The one who invited me, Alex Namuza, and it took me 15 minutes to get away. So you can't be attacking me. I don't have the right to ask who is here. Because the two people that I'm referring to, they mentioned about journalists, and you say I should just keep quiet? No, you can respond to them without you can respond to them. No, Alex, that's not on. Okay, let me give you time. This press briefing will continue. Let me give you 5 minutes to respond. I'm no longer asking. Then keep quiet. Then keep quiet. If you are no longer interested to ask a question or to say what, then keep quiet. I was responding to what you are saying because that's fair and fair. You did not. Perhaps we can. Let's make some progress. Did you stop them? Was that about corruption? They asked about what the journalists are doing. And I want to ask, and you are saying no. I shouldn't focus on that. That's being very unfair. All right. Mr. Kamangila and Mr. Nkandawile, let's sober up for now. I'm very sober, Mr. Alex. Mr. Banda, I'm very sober. Okay. All right. So, let's get back on track. We wanted to find out if there are any more questions in regards to the positions that Mr. Kamangila has said. He has spoken that he supports or believes that Mr. Gabriel Chambezi could be the right candidate. We are aware that there is a process that the Ministry of Justice is currently undertaking to recruit a new ACP Director General. So perhaps we can shift our focus to that, much as there have been a lot that has been said. Also, directed to you, Mr. Kamangila, also this meeting, there have been positions that have come from journalists saying, let us continue a cordial working relationship. In a sense that there are some issues that you might take to social media, but it sometimes looks as if we are picking up after you. So engaging us in forums like this would be helpful to amplify your voice. I've heard Mr. Kwizombe and the lady with us that perhaps what can journalists do to bring the fight to corruption to where it matters most. So this is the forum to take such kind of concerns where you approach us with credible evidence, as Mr. Mbede was saying, with something tangible that we can use in our publications. I will answer on behalf of Mr. Mbedewa that, and Mr. Chingwaru, that sometimes it becomes tricky because when we mention a source in our stories, we need to give them the right of reply, or given our small shrinking economy and most of the private media institutions depend on the advertisement, you might end up blowing the rest of your budget and perhaps your wage bill on defending matters in court because we do not, or we were careless in the way we write. So trust you me, on behalf of the colleagues that are here, we are very eager
to continue this corruption fight with you. But we need to also understand what comes in the process. The editorial policies that are there that we need to undertake before writing those stories. So trust you me, colleagues and Mr. Kamangila, that this team could have otherwise not decided to attend this meeting. They have trusted us to come and listen to you because they truly believe that this corruption fight, we can indeed work together. That's why they are here. Reaching that far, Mr. Kamangila, I'll give you that opportunity to wrap up the meeting, the press conference, just to buttress the points as the media. Others might want to talk to you privately. They will reach out maybe for recordings and all that. But I'll give you some minutes to wind up the press conference. Thank you very much, Mr. Alex Banda. Mr. Mbetewa, I'm a lawyer by training. There is information and evidence that I can give to the media, and there's some evidence that is only relevant and useful in court, in a court of law. So my engagement with the media and what I present is what is amenable to be presented in the media and in the civic space and all that, and the social discourse. What I know that is only relevant in court, I'm not going to give the media. I'll give you an example. Numabereka tu zisanzo. Sindikuziwa kunena kuti tikusankhana kuti tisamve zinthuzi. Chifukwa chonena zonena kuti tikaona ababa mundera. Fana numabereka zisanzo kuti zili pa public. Zinzoti suti angakusumireni po uzinena ifazitikali out there. Zimene anayankhula za Kamangila or za Gabriel Chambers, akupasani mbono wake? Have they given you evidence? Bwanji zalembedwa kwambiri. Usimukuopa kuti musumiridwa? Let me go to Times Group. By exclusive interview ya one prophet Shepherd Bushiri. Anayankhula zonena unena kuti pale anthu amisala amene amamunena mpaka na munazatchulidwa dzina la munthu wina, Peter Sambo, oyimba amene timamuziwa wa Malawi. Anaimba nyimbo yake atachilowa chakati. Is a popular musician in that regard. Anayankhula kuti amene yakudwala and all that. Is that ethical? Is that like so? Mumabanga, you're picking, you pick. Mugwena kuvomereza, mugwena kuti zinthu sizikuyenda, because what you're doing is you throw the ball and you try to blame and all that. And I'm not afraid to engage the media because I stand on truth. And anzanga no send family no send ndanzanga. Muguziwa unada stand on truth. Pali information hii na imeni ngakupaseni, pali hii na imeni singakupaseni. To protect my sources as well, you do that as well when you're writing your stories. Sumane na chiti chose. Chifwaja ni mufuna Kamangila azikupasa njiti chose. I've got a lot of whistleblowers that are giving me information. And when I'm engaging with, even when I'm giving you to write a story, or even here when I'm disclosing things, the election case, drama zinapita kwa wakuti, even when I'm discussing za baba mulondera, uta naenda 65 million kutoka kwa Apostle Clifford Kawinga. Singa kambi zambiri, ulukupa sani kuti umbono ogwirika ndi wakuti, I'm also protecting my whistleblowers. Muntu, akabezeruwa osauka, majita kwa jambula aja. Abo mama kaura kupasani maumboni. Jambula anthu osauka akango as suspects. Jambula kumaika ma video yao, kumaika ma pages, amena jao alibe maufulu, amena jao. So the injustice that is being done even within reporting is so vivid, it out there that we can't do business as usual anymore. Hani onena kuti Tom Mpinganjira, one of the richest people in Malawi, anamangidwa, convicted by the court.
kuti ngwabasa kuti akaseve jere zaka 9 mukufuna umboni zonena kuti anakhululukidwa koma zifukwa zimene anakhululukidwa ndi president siti kuziwa bwinobwino mukufuna umboni ochoka kwa Kamangila zonena kuti ampinga njira ndalama anatenga ndalama nawo pa Frank Mbeda amene anatone general mukufuna umboni Atolankhani zonena kunena kuti Ambedawa ndalama anapereka kwa deputy chief justice achikopa ndi amene anadya ndalama zimenezi sikuti anangopereka anadya ndalama zimenezi mukufuna umboni. So there is hypocrisy, there is open hypocrisy within the media sector, and all you're doing, you're coming here to defend, not taking responsibility. Inetu zimeenda kuuza, zimeenda yankurakanda, achula ndani, alisamenda muchula. I have got umbono wake. Ndindu umbono kwanya. Ndindu umbono khazikika. Koma umboni ndima uonesa pamene pakufunikira umboni. Kodi anthu ena olota abasa umboni ngati asafuna kumva samva basi. Ndi chifukwa chake ndimalize ndi mawu a Mulungu kunena kuti Bible muli uthenga umene uyo anapita amapanga. There is a parable of someone that is in heaven and ali mwamba kuja kuti ati kumwamba sinati kunali kwabwino koma anali ku Jahena nkhanimo anali akupya choncho anakuwira Abraham tumizani anthenga akauza azibale anga kuti atembenuke mtima chifukwa akatembenuka mtima ndifuna kuti atembenuke mtima kuti asazaone zimene ndikuona ine mavuto amene ndikuona ineyo. Abraham anayankha kuti ayi sindingatumize soyena ifa kumeneko tinatumiza kale anthu ndipo information imene ili kumeneko olalika amene ali kumeneko ngati samveredwa ife sindingatumize soyena oti osiyana. Inuyo Atolankhani ako Malawi muzike mu story imeneyi. And that's what my message in the imeneyo when it comes to reporting. Pakakhala suspicion of crime committed by the poor. Imapangidwa report pompo. Ma verification amakhala fast. Ikakhala allegation with regard to the powerful, to the rich. Umboni umakhala kuti zikuvuta. Sinapange verify. Zonena kuti achisale anoma nchisale amayankha mlandu obeya amalawi 5 billion ndipo nkhanija ikuthesedwa mopanda maumboni. Zimene zimukufunika Kamangila kupaseni maumboni simungapange report Kamangila kwena kupasani zonena kuti kesi ya mathanga ya secretary even nkhani zimwe zikuchitika mabodi osiyana anthu akulembedwa ntchito without being qualified, and when they are not qualified akupasidwa ma CEO positions, serious positions. Mufuna Kamangila kupaseni umboni zonena kunena kuti achichola pali ndrama zambiri mbizi zimene sangazipange explain. Mufuna Kamangila kupaseni umboni pali zinthu ndimanena kuti maumboni akatangali ku Malawi ndi deal. Our main challenge ndi kuti tisankhe kuti umboni umene tifuna tipereke ndi utiwo koma umboni ndi osayamba nkhani ya zune sata mukusoeka maumboni akupaseni Kamangila zonena kuti ma general army ali involved in the corruption. Mukufunika Kamangila ndimalize ndikunena kuti pali clear evidence of favoritism kapena kuti kupanga block Kamangila. Ndikupasani ma example awiri. Choyambirira ndichonena kuti mene ndiuza reliable platforms many platform for investigative journalism imapanga report za malisi nalemba story musolemo inachulamo abambo olemekezeka onjezani kenani amene akuthandizira ndithu kuyuza Facebook kumenyera ufulu kuthana ndi katangale koma sana chulema Kamangila nkhani ya malisi kuteo. That was not an accident. That is blocking, shutting down Kamangila from social media. I mean from mainstream media. Chisanzo chachiwiri chimene ndingakuuze ndichonena kuti Kamangila atalemba complaint yawo yopita ku ACB. Tandioneseni print media imene inalembapo za nkhani imeneyi. Tandioneseni
So there's evidence. And those in print media, even Mwangane hot current, at times, how they addressing things that are concerning Malawi. They will even talk about the American, but they will not talk about who is to blood on this issue. Abanga is to blow on this issue. They will not say that. That's not intentional. So real media, kuti muzazi kunena kuti kuli media imene independent. Ndi pamene a media akunyozedwa koma akulemba beza munthu amene akuwanyozayo kulemba mwa fair. That's what you do. It's the same way the judiciary, they have to cover their personal prejudices. Migwiro yao kaya munthu akuwabowa ine kulinda pita pa court. They have to decide based on facts and law. It doesn't matter whether Kamangila ama anena or ama anena zaboza kazona. When he's in court, they have to decide kuti malamulo akuti chani zikutere. Ndimalize kunena kuti ine palibe chimene manena chimene chidomboni. At times 3 years ago, 4 years ago, Mr. Mpaka at times, an editor at times told the journalists don't cover Kamangila. Nditapanga criticize times kunena kuti inalemba story yomwe si malemekeza disability rights. And I was shut for a period, and then they started, and now I've been shut by times completely. Kumano, nkhondo imene tikupangai, the revolution for justice is not dependent on mainstream media. We need you. We need you to be part of it. Kumano sukuti mukatipanga shut down this year.